friends, welcome to Mathophobia. இன்னைக்கு நம்ம CSIR Net Mathematical Scienceல காம்ப்ளெக்ஸ் அனாலிசிஸோட ப்ரீவியஸ் क्वेश्चंस பார்க்க போறோம். டிசம்பர் 2016ல கேட்டிருந்த क्वेश्चंसலாம் பார்க்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் B क्वेश्चंस பார்க்கலாம். அதுல ஃபர்ஸ்ட் क्वेश्चन, the radius of convergence of the series summation n from 1 to infinity z bar n square is. So first radius of convergence formula என்ன? Radius of convergence 1 by r is equal to limit supremum of mod a n bar 1 by n. இங்கே சீரிஸ் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? சமேஷன் n from 1 to infinity z power n square. இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணால் z plus z bar 4 plus z bar 9 plus z bar 16 plus z bar 25 etc. it goes on. ஸோ ஒரு சீரீஸ் என்ன ஃபார்முலா இருக்கும்? சமேஷன் ஏஎன் ஜெட் பார் என் ஃபார்முலா இருக்குமா? ஃபர்ஸ்ட் A1 வேல்யூ வந்து ஈக்குவல் டு 1, A2ஓட வேல்யூ ஜெட் ஸ்கொயரோட கோஎஃபிஷியன்ட் தான் A2, ஜெட் ஸ்கொயர் இல்லை, ஸோ A2 வேல்யூ 0. A கியூபோட வேல்யூ ஜெட் கியூபும் இல்லை, ஸோ A கியூபும் 0. A4ஓட வேல்யூ ஜெட் பார் 4ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 1, ஸோ A4 வேல்யூ 1. அதே மாதிரி A5ம் இல்லை, A6ம் 0, A7ம் 0, A8 0, திரும்ப A9 1 because z bar 9ஓட கோஎஃபிஷியன்ட் 1. ஸோ ஏஎனோட வேல்யூஸ் எப்படி இருக்குது? 1 0 0 1 இந்த வேல்யூஸ் தான் இருக்குது. ஸோ ஏஎன்ற சீக்வன்ஸ் வந்துட்டு இட் கண்டெய்ன்ஸ் 0 and 1. ஸோ இதில் லிமிட் சுப்ரீம், இதோட சுப்ரீமம் என்ன? 1. ஸோ 1 by r will be equal to 1. ஸோ r will be equal to 1. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 3. நெக்ஸ்ட் கொஷின் பார்க்கலாம். Let C be the circle mod z is equal to 3 by 2 in the complex plane that is oriented in the counterclockwise direction. The value of A for which this integral is equal to 0. இந்த A ஓட வேல்யூ நம்ம ஃபைண்ட் பண்ணணும். இதுக்கு நம்ம ரெசிடியூ தீம்ல ரெண்டு ஃபார்முலா யூஸ் பண்ண போகிறோம். இன்டெக்ரல் ஓவர் காமா f of z dz is equal to 2 pi I into summation of residues of f inside the curve, and residue from residue of f over z naught is equal to limit z tends to z naught z minus z naught into f of z. இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ இங்கே இன்டெக்ரல் என்ன கொடுத்துருக்காங்க? இன்டெக்ரல் சி இந்த டேர்ம் z plus 1 by this term and a by z minus 1 dz is equal to 0. ஃபர்ஸ்ட் டேர்மை எப்படி சிம்பிளிஃபை பண்ணலாம்? z ஸ்கொயர் மைனஸ் 3z ப்ளஸ் 2, இதை z மைனஸ் 1 z மைனஸ் 2 சிம்பிளிஃபை பண்ணிக்கலாமா? அண்ட் ஏக்கு டினாமினேட்டரில் z மைனஸ் 1 தான் இருக்குது. ஸோ போல்ஸ் ஆர் அட் z is equal to 1 and z is equal to 2. சர்க்கிள் வேல்யூ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? mod z is equal to 3 by 2. 3 by 2 வேல்யூ என்ன? 1.5. ஸோ 1 வந்து லெஸ் தேன் 1.5, ஸோ இன்சைட் சர்க்கிள். பட் 2 வந்து கிரேட்டர் தேன் 1.5, ஸோ நாட் இன்சைட் சர்க்கிள். ஸோ இப்போ நம்ம ரெசிடியூ அட் z is equal to 1 தான் கண்டுபிடிக்கணும். this is equal to limit z tends to 1 of z minus z minus 1 of z plus 1 by z minus 1 z minus 2 plus a by z minus 1. ஸோ இல்லை அந்த z minus 1 terms கேன்சல் ஆயிரும் அண்ட் ரிமைனிங் டேர்ம்ஸ்க்கு லிமிட் z tends to 1 எடுக்கும்போது 2 by minus 1 plus a this is equal to a minus 2. அண்ட் இந்த இன்டெக்ரல் ஓவர் க்ளோஸ்ட் கர்வ் இந்த f of z ஓட வேல்யூ என்ன? 2 pi I into sum of residues. sum of residues இந்த வேல்யூ தான் a minus 2. ஸோ 2 pi I into a minus 2 is equal to 0 because இந்த ஹோல் இந்த கர்வோட இந்த இன்டெக்ரலோட வேல்யூ 0. ஸோ a minus 2 is equal to 0 and a is equal to 2. ஸோ கரெக்ட் ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் 3. நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம். Suppose f and g are entire functions
and g of z is not equal to 0 for all z belongs to C. If mod f of z is less than or equal to mod g of z, then we conclude that. So f and g entire functions கொடுத்துட்டாங்க. இதை வச்சு நம்ம இன்னொரு entire function build பண்ணிக்கலாம். h of z is equal to f of z by g of z. f entire g entireனால h of z எனக்கு entire தான் இருக்கும். Next question என்ன கொடுத்துருக்காங்க, the mod f of z is less than or equal to mod g of z. So this implies mod f of z by mod g of z is less than or equal to 1. In the mod f of z by mod g of z என்னன்னு எழுதிக்கலாம், mod h of z. So mod h of z is less than or equal to 1. And this implies h is bounded. And Liouville theoremல நம்ம என்ன பார்த்திருக்கோம், ஒரு ஃபங்க்ஷன் entire plus bounded இருந்தால் it will be constant. இங்கே h ன்றது entire function and bounded function. So this implies h is constant. And therefore f of z by g of z is equal to ஒரு constant c எடுத்துக்கலாமா. So f of z is equal to c into g of z. So option 4 is correct. இங்கே லியோவ்லி தியரம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஆப்ஷன் கரெக்ட்னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், let f be a holomorphic function on 0 less than mod z less than epsilon for epsilon greater than 0 given by Lorentz series summation a and z power n, and also limit z tends to 0 mod f of z is equal to infinity. ஸோ இந்த ரெண்டு பாயிண்ட்ஸ் வச்சு என்ன கன்க்ளூட் பண்ணான்னு கேட்டிருக்காங்க. So first condition என்ன கன்சிடர் பண்ணால் limit z tends to 0 mod f of z is equal to infinity ன்னு கொடுத்துருக்காங்களா. So this implies z is equal to 0 as a pole. Then by Lorentz series expansion, f of z என்ன மாதிரி ஃபார்மில் இருக்கும், it's equal to a minus 3 by z cube plus a minus 2 by z square, a minus 1 by z plus a naught plus a1z plus a2z square plus a3z cube, and it goes on. And polesலாம் நமக்கு என்ன தெரியும்னா infinitely many negative powers, sorry finitely many negative powers. So finitely many negative powers இருக்கும் போல்ஸ்னாலே இந்த லாரன்ஸ் சீரீஸில். ஸோ finitely many negative powers, therefore a of minus n is not equal to 0 for some n greater than equal to 1, and a of minus n is equal to 0 for all n greater than n. ஸோ டில் ஒரு பாயிண்ட் வரைக்கும் நாட் ஈக்குவல் டு 0 இருக்கும், அண்ட் ஆஃப்டர் தட் 0 இருக்கும். ஸோ ஆப்ஷன் 2 இஸ் கரெக்ட். நெக்ஸ்ட் பார்ட் சி கொஷின்ஸ் பார்க்கலாம். பார்ட் சியில் மல்டிபிள் ஆப்ஷன்ஸ் மேபி கரெக்ட். ஸோ எல்லா கரெக்ட் ஆப்ஷன்ஸையும் ஃபைன் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின், let f of z be a meromorphic function given by z by 1 minus e power z sin z. Then z is equal to 0 as a pole. அதோட போல்ஸ் பற்றி இங்கே கேட்டிருக்காங்க. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் போல்ஸ் occur when denominator is equal to 0. So denominator equal to 0 now 1 minus e power z sin z is equal to 0. இதை ஸ்ப்ளிட் பண்ணிக்கலாம். 1 minus e power z is equal to 0 and sin z is equal to 0. So e power z is equal to 1. So this implies z is equal to 2 pi I k, where k belongs to z. So இங்கே z ஓட values எப்படி இருக்கும், 0 plus or minus 2 pi I and plus or minus 4 pi I, it goes on.
and sin z எப்போ 0 இருக்கும் when z is equal to k pi where k belongs to z. ஸோ இங்கே z வேல்யூஸ் எப்படி இருக்கும் 0 ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் பை ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 2 பை and it goes on. நெக்ஸ்ட் என்ன கேட்டாங்கன்னா z is equal to 0 is a pole of order 2ன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதை ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு z by 1 minus e power z sin z இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிக்கலாம். அந்த டினாமினேட்டரை z by 1 minus e power z ஓட எக்ஸ்பேன்ஷன் எப்படி இருக்கும் 1 plus z plus z square by 2 plus etc goes on and sin z z-னே கன்சிடர் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ sin z z-னு கன்சிடர் பண்ணி இங்கே z எடுத்துக்கலாம். ஸோ which is equal to z by minus of z plus z square by 2 plus etc into z and இந்த whole term equivalent to z-னு எடுத்துக்கிட்டா which is equal to z by minus z square which is equal to minus 1 by z. So this implies pole of order 1. So pole of order 2 is wrong. So second option, for every k belongs to z equal to 2 pi ak is a simple pole. Yes, because z is equal to 2 pi ak எதோட pole 1 minus e power z ஓட pole. ஸோ அதை வந்துட்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது it becomes 0 and அதை first differentiate பண்ணால் it's not equal to 0 and அதோட sin 2 pi ak not equal to 0 நியூமரேட்டர்லேயும் not equal to 0. ஸோ அது ஒரு சிம்பிள் போல். ஸோ சிம்பிள் போல் ப்ரூவ் பண்ணால் அந்த 4 கண்டிஷன்ஸ் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். 1 minus e power 2 pi ik is equal to 1 minus 1 which is equal to 0வா. இதை ஃபர்ஸ்ட் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன ஆகும் மைனஸ் e power z கிடைக்கும். ஸோ இதுக்கு சப்ஸ்டியூட் பண்ணால் மைனஸ் e power 2 pi ik which is minus 1 which is not equal to 0 and sin 2 pi ik எடுத்தாலும் which is equal to I sin h of 2 pi k இதுவும் not 0 and numeratorல வெறும் z தான் இருக்கா. ஸோ அங்கே சப்ஸ்டியூட் பண்ணாலும் 2 pi ik தான் இருக்கும் which is not equal to 0. இந்த 4 கண்டிஷன்ஸ் வச்சு தான் we can prove that அந்த 2 pi ik is a simple pole. நெக்ஸ்ட் அதே மாதிரி z is equal to k pi is a simple pole ப்ரூவ் பண்ணி சொல்லியிருக்காங்க. சேம் அதே மாதிரி k pi நம்ம எதுலேருந்து கண்டுபிடிச்சோம் sin z-லேருந்து தான். ஸோ sin k pi is equal to 0வா. இதை டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் என்ன ஆகும் cos k pi is equal to minus 1 bar k. ஸோ இது not 0 and 1 minus e power k pi இதுவும் not equal to 0 and நியூமரேட்டரில் போட்டாலும் அது k pi தான் இருக்கும் which is not 0. So therefore third option correct. Next fourth option கேட்டிருக்காங்க z is equal to pi plus 2 pi I is a pole. இது போலான்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு டினாமினேட்டரில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் வந்துட்டு எங்கள் நியூ பேஜ் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன். பை ப்ளஸ் 2 pi I தான் கேட்டிருந்தாங்க. ஃபர்ஸ்ட் இதை 1 மைனஸ் இதை e power z சப்ஸ்டியூட் பண்ணலாம். e power pi plus 2 pi I is equal to e power pi into e power 2 pi I which is equal to e power pi because e power 2 pi I 1 and e power pi which is not equal to 1. This implies 1 minus e power z is not equal to 0 because இது 1 இருந்தால் தான் 1 minus 1 ஆகும்போது நமக்கு 0 கிடைக்கும். ஸோ இந்த e power z 1 minus e power z term not equal to 0 and sin of pi plus 2 pi I not equal to 0. So denominator not equal to 0ன்றனால pi plus 2 pi I is not a pole. So therefore option 4 wrong. So option 4 wrong, 1 wrong. So 2 and 3 are correct. Next question பார்க்கலாம். Consider the polynomial p of z is equal to summation a and z power n then with d is equal to, therefore w belongs to mod w is less than 1
is P of D is contained in R, P of D is open, P of D is closed, P of D is bounded. இதை ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் இந்த கொடுத்துருக்க டேர்ம்ஸ் என்னென்னு கன்சிடர் பண்ணலாம். P என்னென்னு கொடுத்துருக்காங்க, சமேஷன் AN Z பாரன், சமேஷன் AN Z பாரன் 1 less than n less than infinity and AN belongs to R. ஸோ Pன்றது ஒரு நான் கான்ஸ்டன்ட் பாலினாமியல். பிகாஸ் இந்த கோஎஃபிஷியன்ஸ் நான் ஜீரோன்றனால கண்டிப்பாக ஒரு டேர்ம் அது இருக்கும். அண்ட் டின்ற செட் ஆஃப் ஆல் W belongs to C such that mod W less than 1. இது ஒரு ஓப்பன் யூனிட் டிஸ்க். இப்போ நம்ம ஆப்ஷன்ஸ் வச்சு கம்பேர் பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் P of D is contained in R, ரியல்னு சொல்லியிருக்காங்க P of D. பட் ஈவன் தோ இந்த கோஎஃபிஷியன்ஸ் ரியலாக இருந்தாலும் இட் கேன் பி அ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் பிகாஸ் சப்போஸ் P of Z is equal to Z இந்த பாலினாமியலை கன்சிடர் பண்ணுறேன் அண்ட் Z-ஓட வேல்யூ I/2ன்னு எடுத்தால் இது வந்து பிலாங்ஸ் டு ஓப்பன் யூனிட் டிஸ்க் தானே. ஸோ P of I/2 will be equal to I/2 which is complex, which is not real. ஸோ தேர்ஃபோர் ஒரு கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் வச்சு இந்த ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் ராங் ப்ரூவ் பண்ணலாம். செகண்ட் ஆப்ஷன் P of D is open அண்ட் P இஸ் வந்து P என்னன்னு தெரியும், இது ஒரு நான் கான்ஸ்டன்ட் ஹோலோமார்பிக் ஃபங்க்ஷன் தெரியும். அண்ட் D வந்து ஓப்பன் யூனிட், ஸோ D ஓப்பன். இதை நம்ம ஓப்பன் மேப்பிங் தியரம் ஸ்டேட்மெண்ட் படி a non-constant holomorphic function maps open sets to open sets. ஸோ இந்த Pன்றது ஒரு நான் கான்ஸ்டன்ட் ஹோலோமார்பிக் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் D வந்து ஒரு ஓப்பன் டிஸ்க். ஸோ இட் மேப்ஸ் ஓப்பன் செட்ஸ் ஓப்பன் செட்ஸ். ஸோ D ஓப்பன்றனால P of D will also be open. ஸோ செகண்ட் ஆப்ஷன் கரெக்ட். P of D is closedன்னு சொல்லியிருக்காங்க. க்ளோஸ்னால் என்ன அர்த்தம், அது வந்து பவுண்ட்ரியும் அதில் இருக்கணும். ஸோ சேம் அதே மாதிரி P of Z is equal to Zனே கன்சிடர் பண்ணுறேன். ஸோ திஸ் இம்ப்ளைஸ் P of D is equal to D அண்ட் Dயோடதுன்னா அது ஒரு ஓப்பன் யூனிட் டிஸ்க். ஸோ mod Z less than 1. பட் இங்கே it does not contain boundary. ஸோ அதனால் not closed. ஸோ தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் wrong. நெக்ஸ்ட் ஃபோர்த் ஆப்ஷன் P of D is bounded. ஸோ ஃபார் mod Z less than 1, mod P of Z will be is equal to A1Z plus A2Z square plus etc. AN Z பாருன்னா இதுக்கு mod எடுத்துக்கிறேன். இப்போ இந்த மாடை ஸ்ப்ளிட் பண்ணி எழுதிக்கலாம். which is less than or equal to mod even mod Z plus mod A2 mod Z square plus etc. till mod AN mod Z பாருன். சின்ஸ் இந்த mod Z less than 1னால இந்த mod Z power இன்னும் less than 1 தான் இருக்கும். ஸோ இது எல்லாமே less than 1னால this whole term mod P of Z is less than mod A1 plus mod A2 plus etc. mod AN. So this implies P of D is bounded. Therefore fourth option is correct. So இங்கே correct answers வந்து option 2 P of D is open and P of D is bounded. Next question பார்க்கலாம். Consider the polynomial P of Z is equal to summation n from 0 to 5 a n z parent and summation n from 0 to 9 b n z parent. Then counting roots with multiplicity we can conclude that P of Z has. ஸோ அதுக்கு எத்தனை ரியல் ரூட்ஸ் எத்தனை காம்ப்ளெக்ஸ் ரூட்ஸ் அதுதான் கேட்டிருக்காங்க. இதை ஃபைண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஃபண்டமெண்டல் தியரம் ஆஃப் அல்ஜிப்ரா யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் என்னென்னா, a polynomial of degree n has exactly n complex roots
counting multiplicity. So polynomial of degree n has n complex roots. In the first polynomial, it's a polynomial of degree 5. And in the second polynomial, it's a polynomial of degree 9. So degree of p will be equal to the degree of first polynomial plus degree of second polynomial. It's equal to 14. So p of z has 14 complex roots. And if real roots, any real polynomial of odd degree must have at least one real root. So polynomial of odd degree at least one real roots are there. In the first polynomial degree vandittu 5, so it's a odd degree. So first polynomial one real root irukum and second polynomial degree 9, so adukku ஒரு real root இருக்கும். So total real roots of p வந்து 2. So p has at least 2 real roots. So correct answers at least 2 real roots and 14 complex roots. Next question பார்க்கலாம். Let D be the open unit disk in C. Let G from D to D be holomorphic and G of 0 is equal to 0. Let H of Z is equal to G of Z by Z and G dash of 0 when Z is equal to 0. Then which of the following statements are true? So இங்கே first given conditionsலாம் பார்க்கலாம். D ன்றது ஒரு open unit diskன்னு கொடுத்துருக்காங்க. So D is equal to set of all Z belongs to C with mod Z less than 1 and G from D to D is holomorphic. And G of 0 is equal to 0. So in the conditions பார்த்தாலே first நமக்கு ஞாபகம் வர வேண்டியது Schwarz lemma. Schwarz lemma statement என்ன சொல்லியிருக்காங்க? If f is a function from D to D and f of 0 is equal to 0, then mod f of z is less than or equal to mod z and mod f dash of 0 is less than or equal to 1. So இங்கே இந்த g அதே ஸ்குவாட்ஸ் lemma யூஸ் பண்ணால் g of z will be less than or equal to z and g dash of 0 is less than or equal to 1. Next, h of z value when z not equal to 0, h of z value என்ன? g of z by z. So இதுக்கு modulus எடுக்கும்போது mod g of z by mod z by in the first condition வச்சு இது less than or equal to 1, because இந்த condition யூஸ் பண்ணி சொல்லலாம் mod g of z by mod z is less than or equal to 1. And when z is equal to 0, mod h of 0 is equal to g of 0 by 0. or இங்கே கொடுத்துருக்காங்களா g dash of 0, இதை கூட நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So g dash of 0 which is less than or equal to 1. So இந்த ரெண்டு கண்டிஷனுமே mod h of z வந்து less than or equal to 1. So image lies in closed unit disk. So in the image of h of d வந்து it lies in closed unit disk d bar. So option 2 is correct. And next
தேர்ட் ஆப்ஷனில் கொடுத்துருக்காங்க g dash of d 0 வந்து greater than 1 கொடுத்துருக்காங்க, அதுவும் தப்பு, because g dash of 0 is less than or equal to 1. So third option is wrong. And fourth option, g of 1 by 2 is less than or equal to 1 by 2. This is correct, because the squares lemma padi mod g of z is less than or equal to mod z. So fourth option correct. And first option, h is holomorphic in d ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இதை ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு g dash of 0ஓட ஃபார்முலா என்ன? லிமிட் z tends to 0 of g of z minus g of 0 by z minus 0, which is equal to limit z tends to 0 of g of z by z. For z not equal to 0, in the g of z by z is equal to h of z. That's the question. So this implies g dash of 0 is equal to limit z tends to 0 of h of z. This is equal to h of 0. G dash of 0 is equal to h of 0. So in the z is equal to 0 ன்றது ஒரு removable singularity. And therefore h is holomorphic in D. And so first option is correct. So first option correct and fourth option correct. So inge 1, 2 and 4 are correct. Thank you.